Salutare, guys, ce faceți și bine v-am retrăit la episodul cu numărul 5 din Assassin's Creed Remastered 3. Vreau să continuăm story-ul pentru că nu cred nu cred că mai avem momentan cam ce să mai facem, pentru că deja am ajuns într-un impas în care am descoperit cam ce era de descoperit, dar n-am mai continuat în story și cred că ne mai continuăm de story. Nu avem chestii care sunt deblocate, pentru care vreau să încercăm să vedem ce mai putem găsi. Nu avem prea multe chestii momentan. De asta zic că ar fi bine să continuăm în story și să vedem ce se mai întâmplă. Ia să vedem. Single player, yeah please. Tasman. Hai să vedem ce se mai întâmplă în story-ul nostru, pentru că here we go. Homestead. Bun, din câte văd ne-o dat fix de aici, de unde a rămas data trecută. Asta e foarte bine. Wow, what the fuck? Fix acolo trebuia... fix acolo trebuia noi să merem. Hang. Drop. Ia să vedem. Am că ăsta cred că este undeva acolo jos. N-am cam cum să ajung la el decât dacă cumva pe acolo prin partea de jos. Dar în fine nu contează. What the fuck are you? Nu știu cine e tipul ăsta și ce face aici. Dar e foarte ciudat faptul că e singur aici. What the fuck? Ok. Oh. What the... ok. The heck? Urcăm înapoi sus. Nu cred că pe aici ne putem urca înapoi sus. Bă, cum a coborât aici jos, e întrebarea. Ok. Wow. Până că ne urcăm pe aici. Putem continuăm. Bun. Gata, hai că am ajuns înapoi sus, ceea ce e bine. Hai mergem înapoi pe drum. Eu nu știu ce făcea ăla acolo, pe cine păzea, adică era singurul cu armă de acolo. De ce era singurul cu armă de acolo? Pentru că n-are niciun sens. De ce să fie și mai ales acolo jos? Ceva păzea cu respectiv. Imediat ajungem la story. Apo. Sper să aflăm în episodul ăsta ce s-a întâmplat cu tatăl nostru, cu Hathaway, pentru că pur și simplu a fost bine, am continuat povestea, am reușit să facem niște chestii cu el, după aia, dintr-o dată, cut. Nu mai știm ce s-a întâmplat. Se pare insane toată nebunia asta. Ok, apare mergem foarte încet. De ce mergem foarte încet? What the fuck? Au dispărut în neant! Travel to Devonport Homestead. Yeah. Let's go. Bă, cine fugeau tipii ăia? Nu spui că după Hathaway. Yeah. No way, dude.
No fucking way. Where the fuck we are? Vedem unde suntem. Holy moly! Are you kidding me? Wow, this is dope, dude. Devonport Homestead. Vedem că avem aici o chestie. Înainte să continuăm story-ul, eu am o nebunie. Am ea, gen... Trebuie să merg. Oh, holy shit. Eu am o nebunie a mea, gen, să iau toate colectabilele cât pot de mult. După aia să avansez și story. Bun, aparent nu putem merge pe partea aia pentru că este gen prea sus și categorii dacă s-ar de aici o să mor. Ia, hai să vedem pe aici. Putem coborî gen? Cred că putem coborî pe aici. Nu că n-am fi putut coborî. Oh! Da, uite că am putut coborî pe aici. Foarte bine. Și foarte ciudat e faptul că nu prea găsești căluți cu care să te poți deplasa gen mai repede dacă dorești chestia asta. Plus că căluții nu sunt chiar atât de fain implementați în joc, adică de multe ori găsești momente în care, băi, ești blocat cu ei de gât, mă înțelegi? Adică nu prea îs... Adică îs zone în care te gliciuiești cu ei, adică te gliciuiești. Nu poți gen continua mai departe. Adică rămâi blocat de diferite chestii. Ceea ce în Assassin's Creed 2 parcă nu era chestia asta chiar atât de... Aveai gen spațiu mai mare de a te duce. Cam asta ar fi ideea, nu? Aici avem o cascadă. Nice, 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 very nice. Ia să deschidem cutiuța. Homestead 1x4. Ok. Mă bucur că n-am sărit în apă pentru că ar fi trebuit să stăm cu hainele ude pe noi. Ceea ce nu este prea confidabil din punctul meu de vedere. Bun, hai că mai avem ceva cu omoară la 300 și ceva de metri. Aparent arta asta este ceva mai micuță decât ce am avut până acum. Apropo, săptămâna asta schimbul 2, deci ne întâlnim dimineața cu live-ul, știți voi bine mecanismul de funcționare al canalului când schimbul 2. Deci ne întâlnim dimineața cu live-uri, clar. Acum trebuie eu să găsesc cum... uite pe aici, sper. Putem urca pe aici? În teorie am putea urca pe aici. În teorie. Practică, I don't know. Ia să vedem. 20 ceva de metri și ajungem la cufărul magic. Care nu știm unde este. Dar presupunem că este pe aici pe undeva, nu? Oricum, pe harta cealaltă, cam majoritatea feather-urilor le-am găsit. Tot ce mai... Mamă, dar ce te zvârcolești așa? Ioi! Mă spăriași. 100 de metri până la cufărul magic. Uite la asta, bă, nu mai știu pe unde să iei. V-am spus, animalele în jocul ăsta sunt cam gliciuite, adică se opresc în chestii pe care nici eu nu le știu. Undeva acolo sus. Ok. Ce texturi dubioase. Nu știu pe unde să iau, vă spun sincer, habar n-am. Habar n-am, nu știu pe unde să iau, Doamne Dumnezeu. Fii atent aici. Ne gliciuim în ăsta. Eram sigur, sigurescu
Ce se va întâmpla? Băi, stai așa. Ia, uite, pe aici. Pe aici am putea urca foarte tare. Foarte tare! Fortissimo! Bun, și pe aici, gen, sărim așa. Ui! Ne ghicim în copaci. Okay, this is weird, dude. This is fucking weird, mate. Am putea, gen... N-am că sunt mai copaci acolo, deci nu ne ajută cu absolut nimic faptul că sunt copaci pe aici. This is so fucking annoying. Oh, yes. We made it! We fucking made it! Uite mă că putem, mă, si poate. De aici, în teorie, ar trebui să sărim pe partea aia altă. Let's go! Yes! Mamă, hai că încep deja să mă pricep cu nebuniile astea. Homestead 2 or 4. 2 din 4. Bun. Bun, mă, bine, mă, hai că am jucat-o bine până acum. Mai avem aici unul fix pe coasta de azur. Nu știu dacă e coasta de azur, zic și eu acum, nu. Chiar nu știm, nu știm. Ui! Bun, mă, bine. Hai că încep deja să mă pricep cu chestiile astea, cu cățăratul. Probabil, bă, așa trebuia să fi făcut și dincolo, dar acum... You are dead, mate. Wolves discover a Devonport. Hell yeah. Let's go. Mamă, deci îmi place grafica la jocul ăsta, e insane. Bine, e varianta remasterizată a jocului, dar mă gândesc că nici varianta originală gen nu era foarte departe de adevăr. În vedere că următorul joc a fost cel mai probabil în 2012, ceva de genul. Nu înțeleg de ce au făcut remaster la acest joc și nu au făcut remaster la pana mea, la Assassin's Creed 1, de exemplu. Mi-ar fi plăcut să văd Assassin's Creed 1. Must be one of them native fellas from the what's it called? Iroquois tribe. Aye, you from that? Course not, Terry. Iroquois ain't a tribe. Is so. Is not. The Iroquois is a confederation. Confederate what now? Mamă, ce ciudat vorbesc engleza, mă! Confederation, yeah, Tony. It's a group, an alliance. Lots of different kinds of people all united. Right, like I said, a tribe. Listen, you toddy-headed twiddle. There's a difference between a tribe and a confederation, and it's not my fault your skull's too thick to make sense of it. Who you calling a twiddle poop, you crump back scab? Hey now, this is between me and him. Yeah, mind your business. What the fuck was that? Ăla vrea ceva cu mine. Adică, mă rog, în teorie vrea să se iei de mine și el ăla zicea, bă, vezi, este propria ta problemă. Dă-i pace omului, ceva de genul, știi? Sau zicea gen că noi să ne vedem noi de treabă. Deși noi n-am avut niciun conflict, adică ei s-au luat de noi. Deci să înțeleg că mai pe vremuri în America era ca și cum e acum, deci nu s-a schimbat mare lucru, adică vin oamenii se iau de tine for no reason. Zisai că nu fac duș, dar facem duș până la urmă. Asta e, guys. Ia, uite. Vedeți?
De ce se aude? Mamă ce mișto e cascada aici. Bă, băiatule. Wow. De ce gen e marea? Let's go. Wow! Shit, shit! Mamă, n-a sărit cât o trebuit. N-a sărit cât a trebuit, din păcate. Ultima acolo, stau, nu? Cred că este acolo o barcă naufragiată sau ceva de genul. Haideți că am găsit un loc pe unde putem urca. Ok, hai că ne-a găsit lupii. Shit! Bă, nu vrea să-i omor, dar n-am ce face. N-am ce face, m-au atacat. Știți voi bine că eu n-atac animalele dacă, mă rog, n-atac animalele, am cam atacat animalele, dar... Gen încerc să am grijă să nu... Bine, dar totuși dacă nu le atac după asta nu mai am ce vinde, nu mai am ce vinde la trading, deci am nevoie totuși de chestii. Bun. Ia să vedem noi ce avem aici. O fi o barcă. Aici o barcă. Putem intra în casă? Nu. Ar fi fost frumos să poți intra în căsuțele astea. Mi-ar fi plăcut foarte mult. Oh, am avut niște drop frame-uri instant. Nu știu de la ce. Da, dar cine suflă în cornul ăla sau ce Dumnezeu este? Că se aude foarte fain. Îmi place. Start the mission. Nu răspunde nimeni. What? I was told you could train me. No. Ratton Hakes? Bă! Go away. I'm not leaving. Bă, ăsta o fi tatăl nostru? Take shelter in the stable.
Oh, uite că avem căluți! Ioi, ce drăguț! I need a place to camp. This should do. Cred că l-ai set Hathaway. Dar era gen Rontaway sau ceva de genul. Mamă, unde se pune să doarmă, are kidding me. Vezi că stă și se uită pe geam. Or maybe not. A day after, o zi după. Ia mergem la asta la ușă, să vezi ce se nervează bătrânelul. Dacă nu ne dă cu ceva în cap, convince the man to speak with you. Trebuie să-l convinge pe om să vorbească cu noi. Ok, let's go. O să mai scapă bătrânul de noi, gata. There must be another way in. Trebuie să fie o altă cale de intrare, adică intrăm prin fracții, să înțelegeți ideea. Că bătrânelul nu ne deschide ușa. A, batem la ușa asta altă. Da, sick. Please, all I ask is a moment of your time. I apologize if I've been unclear or otherwise confused you with my words. It was never my intention to mislead, so let me try to clarify. Get the hell off my land. Ok. Oh. Try the balcony. Trebuie să urcăm pe balcon. Are un balcon, da mă. Hear me out. What are you so afraid of? Afraid? You think I'm afraid of anything? Least of all a self-important little scab like you? Or you might dream of being a hero, of riding to rescues, of saving the world. But stay this course, and the only thing you're gonna be is dead. The world's moved on, boy. Best you do too. Watch it! I will not leave. Do you hear me? I'm never leaving. Just wait, old man. Take shelter in the stables. Okay, let's I go. will not be defeated so easily. Mergem înapoi în stable să dormim. Ta! You will train me. You have to. Deci obligat forțat, trebuie să bă... Oh, cine sunt ăștia? These are square toes. This'll be easy. That's what you said last time, and Oh, I ăștia wound sunt up with hoți. a dead horse and a dark eye. Who are you? No one you need concern yourself with, little bridge. Vrea să-l jefuiască pe bătrân. Best cut for something bad happens. No. Coincidențele cum se întâmplă. Can't say Fix la momentul potrivit. Chestii care ți se întâmplă și în viața reală. Mamă, câțâț! Bă, băiatule, câțâț, ești nebun la cap. Yes! Jesus!
Mamă, cutscene-urile astea sunt nebune rău. Why are you here? Aha. Want? Best ask the boss man. Boss man? Fuck! Who the fuck are you? Cine e ăsta? Working for the old man, then? That it? Ho, 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 Maybe ho. this will get you talking. Yes! You're dead, mate. Spiritus Sanctus. Request us in peace. Haha! Clean this up. Păi curat! Then I suppose we should talk. Atunci presupun că trebuie să vorbim. Știam eu că va fi un moment clicking de care se va întâmpla asta. For sure, limit health lose 50%. Să înțeleg că... Deci, să înțeleg că nu înțeleg nimic. Care a fost aia? Holy shit! Mamă, dar să n-are nimic ca săracul în casă. Cum trăiește de pe zi pe alta? Sorry. Not your fault. This whole place is ready to come down. Goddamn miracle it hasn't already. Anyway, who are you? My name is Rado Hangado. Right. Well, I'm not even going to try and pronounce that. Now, tell me why you're here. I was told to seek this symbol. Do you even know what that symbol represents? Or what it is you're asking for? No. And yet, here you are. The spirit said that I am... These spirits of yours have been harassing the assassins for centuries. Ever since Ezio uncorked the bottle. Holy shit, știi de You don't know what Ezio. an assassin is, do you? Well, best settled in then. I've got a story to tell, and it's gonna take a while to get it all out. Oh. Oh, yes. Let's begin the fucking story, mate. And so, this is why the assassins have dedicated themselves to the pursuit of the Templars. Because if they succeed, your spirit's visions will become reality. Then I will stop them. Oh, I have no doubt you'll try. Come on, I've something to show you. Și să vezi că are un templu sub Careful. tărămătura asta. It wasn't a joke when I said this place was coming apart. Bă, dar stai prima dată să vedem ce are Why don't un... you repair it? What's the point? Besides, I don't have materials for the job. Bă, are o casă destul de modestă, om, adică... Bă, chiar n-arată rău casa. Wow! Hai să mergem la el, gen. A, vine în partea asta? Ok. That's good. Go buy them. Look at me. You think I can just march into some store, purse full of pounds, and go shopping? Yes. Why not? So naive. Dați așa. Dați așa că nu e așa. Hai să distribuim și noi live-ul ăsta pe Instagram. Unde avem Insta? Ba, am uitat să distribui pe Instagram, doamne, ce... Dați așa o secundă.
Gata băieți, gata să distribui live-ul pe Insta. Apoi nu uitați să distribui și voi dacă vreți să ne ajutați să ajunge la mai multe persoane. Salut Alex, bine a venit pe live. Bun, deci bătrânul ăsta la dor. Doamne Dumnezeule, de ce n-a continuat story-ul? Trebuia să facă cineva și alea, nu? Ok, am ajuns în partea de jos a casei, la subsol. Și aici are un buton ascuns sau ceva? Nu cred. Ha! I don't think you can just come in here, throw those on, and call yourself an assassin. I did not. I would never presume. That's all right. I know they've a certain allure. Bă, aia e îmbrăcămintea lui Hathaway, cred. Bă, aia e îmbrăcămintea lui Hathaway. I'll train you. Then we'll know if you've the right to wear those robes. Ziceți-mi dacă Thank greșesc. you. Name's Achilles. Come on then. We've work to do. Acolo e o poză cu Hathaway, nu? Hathaway! A speck of dust, a nothing. You and all your kind, living in the dirt like animals, oblivious to the true ways of the world. What do the Templars want? What they've always wanted. Control. They see an opportunity in the colonies. A chance for new beginnings, unfettered by the chaos of the past. This is why they backed the British. Here they have a chance to illustrate the merits of their beliefs. A people in service to the principles of order and structure. I have seen what is to come if they succeed. They have to die, don't they? All of them. Even my father. Especially your father. He's the one holding the whole thing together. Haideți să înțeleg că nu s-a întâmplat nimic cu Hathaway. Bă, dar cum de s-a întâmplat chestia asta? Full synchronization. Yeah? So I trained. In running, in climbing, in fighting, in falling. And for every lesson that concerned the body, there were two that concerned the mind. Language, philosophy, logic, the arts. Achilles taught most often of the assassins and Templars, their structures, origins, and purpose. Centuries of history condensed into a few short days. I told him of the men who had burned my village, of Charles Lee and my promise to him. Achilles explained that Lee and his followers were Templars, and that they were led by none other than my own father. If I was to serve the order, these men would become my targets. So I worked harder, learned faster, but for all my progress, it was clear that I still had much to learn. My training had only just begun. Deci ăsta, William, cum îl cheamă, mă, Churchill ăsta, și ăsta era, mă, templier, mă? Bine, mă refer la lumea din joc, acum în viața reală, nu știu dacă a fost el templier, știi, dar, na. Asta e scrie Rogue, explică mai bine ce se întâmplă până aici cu Achilles. Mă gândesc, de să înțeleg că și următorul asta se înscrie tot pe Desmond, să-l avem protagonistul principal, sau gen aici se încheie aventura lui Ezio, lui Desmond. Ezio, s-a dus Ezio, acum suntem Examine. Ok, what the... Bun, hai că ne arată aici. Gen. E aici. See all outfits! Let's go. New York outfit, Baltimore outfit, Boston outfit, Jamestown outfit, Philadelphia, Charleston, Assassin outfit, Ezio outfit, Altair outfit,
că, ba, nu, sunt diferite. Prisoner Outfit, Achilles Original Achilles, Captain Kiod's Outfit, Captain of the Aquila's Uniform, Kenin, așa, Traditional Colonial Assassin Outfit, Animal Spirit Outfit, Bayex Outfit. Mamă, dar câte-s, Doamne iartă-mă! Seicor Max Outfit, Jacob Freeze Outfit. Mamă, dar câte-s, bă, nene! Wow, ce mișto arată ăsta cu leather-ul pe el. Piele. Asta zici că e ceva din Roma. Alexios Outfit. Aguilar Outfit. Bă, Alexio Outfit ăsta nu-i din viitor, gen din Odisei. Vedeți că știu ceva și despre astea noi, dar... Na. Se întâmplă până aici cu Achilles, dar primele 3 sunt cu Desmond. Primele 3 și restul jocurilor. Gen, restul jocurilor. Înțelegi tu, amul, românească. Bă, dar fii atent că astea nu e... Bă, de ce s-a acoperite cu cearșafuri, gen? Alea nu erau gen acoperite cu cearșafuri, nu înainte, parcă. Bă, cred că nu te poți gen plimba prin casă să deschizi fiecare ușă. Chestii. Detaliile de rigoare. Bă, dar unde au dispărut bătrânelul? Adică a rămas doar noi aici. De ce am impresia că bătrânelul s-a întâmplat ceva dubios cu el, pentru că, na. Bă, să știi că bătrânelul trăia o viață cât de cât decentă, zic eu. De ce am impresia că mai sunt niște chichițe pe aici de care noi nu știm. Să urcăm sus la etaj. Vreau să vedem aici ce... Bă, dar ce mi se pare ciudat că anumite camere nici măcar n-au uși. Stai, man. Beer memento. You have won the beer memento for completing the Man-Eater mission. Oh, okay. That is weird. Deci, până la urmă, Hattie trăiește și aparent este cu adevărat templier. Dar cum de s-a întâmplat să fie templier? De ce? De ce o ales să fie templier când toată generația lui, de la moșii sau bunică sau a fost gen... Asta chiar nu înțeleg. Sincer, chiar nu înțeleg. Pe bune. Probabil aici o să putem gen să customizăm casa, să putem să avansăm, să facem, să o reparăm, chestii de genul, habar n-am. După câte văd eu, cam spre asta se tinde, cred. Chiar nu știu. I don't know. Uite că nici aici nu avem multe chestii. Probabil putem să o customizăm, mă gândesc eu, habar n-am. Uite că aici avem gen... Probabil... Gata, știu, pe acolo gen ieșim pe balcon. Da, gata, hai că am văzut destul din căsuță. Hai să... ieșim pe ușa din față. Afli Black Flag și Rogue DC. Eu nu cred, e ior de ior! Ior nu ninge cu full J. Bun. Doamne, ce iubesc chiar în jocul ăsta. Ce m-ar plăcea și net să avem așa ceva. Plecăm de aici. Hai, bătrânelule, să plecăm. Hai să mergem. Good morning. To you as well. Unde mergem? You taking a trip? I've decided to do something about the house, and you're going to help me. Get it? O îmbunătățim! Yes! Of course! Davenport Homestead, Animus Database. Boston, 1770. Am ajuns în... Don't stare. Sorry. Come on. O, săracul de-abia se mișcă. Mă, de-abia se mișcă. This place is incredible.
The people, the sounds and smells. I could walk these streets for days and know not even half its wonders. I thought the same as you upon a time. These days, I much prefer the quiet of the countryside. But there is so much life here. Bă, da, parcă s-a mai schimbat pe aici față de când a fost ultima dată, nu? For a few, my boy. For a În few. Bostonul. Nu este frig, așa-i? Cred că da. There's a store close to here. You're to buy the items on this list. Tell them where the carriage is, and they'll see that it's loaded. Understood? Yes. Good. You're also going to need a new name. Your skin is fair enough that you might pass for one with Spanish or Italian blood. Better to be thought a Spaniard than a native. And both are better still than I. That is not true. What's true and what is aren't always the same. What would you call me then? Kana. Yes, that will be your name. All right then, off you go. Ce se uite doamna aia la noi? Doamnă! Ce faci, doamnă? Ce bătrânelul la noi? Oh! Hai să vedem ce se mai... Mamă, s-a schimbat mult în Boston, mă, guys. Uitați-vă cât de mare e orașul. Mă rog, cam tot atâta cred că a fost și înainte, dar gen, mamă, câte avem în el acum. Trebuie să mergem la store, la magazin. Bă, dar parcă s-a mai mărit Bostonul, sau îmi pare mie? Alex, greșesc? Oh, PC! Uite ce drăguț e pisica asta. Umblă și ea săraca pe acolo, de acolo. Mamă, ce dă duia peste cala cu pruncul acela. Și aici avem cum erau popi în Assassin's Creed, te ziceau minciuni, și aici avem popi. You lost? Oh! Nu e asta una dintre ținte. Ah, shopkeeper. Ah, ce râde idiotul! Ah! Some of these things I have, some I don't. Lumber's hard to come by since my supplier up and vanished. I have the tools and pitch, though. Nails, too. So, where do you want this delivered? Our wagon is near the State House. Bă, dar eu vreau să mai cumpăr și alte chestii. Hai, domnul. What do you need, my friend? Hai să vedem ce ai. What do you have got to me? Maps. Aici mă interesează la hărți. Dacă s-au mai descărcat altele. Nu, dacă s-au descărcat, doamne. Outfit. Aici mă interesează pe mine. Why? There's a mission items. Nu cred că avem nimic nou, gen the same shit all over again. Sunt același lucruri. Bine, văruțu. Servus. I should return to Achilles. Who stands in Parliament for Boston? For New York? For Virginia? No one. But old Sarum is represented. And Newport and Newtown.
We're headed to the customs house to toss some quips at the lobsters. Ce se întâmplă aici? That's what we're going to find out. Follow me. With me to King Street. We'll show them. Revoluție. Down to the customs house for a spree. E că se face revoluție, dacă mă aduc eu bine aminte. Printre anii ăștia au fost o mică ceva revoluție. Care oamenii s-au săturat de atâtea legi și whatever. Gen s-a creat o revoluție. De asta e atâta agitație, atâta... I say again, disperse! Congregating in this manner is forbidden! We're not going anywhere, Bug! Oi! Why did you go back to England? Mhm. Good can come of this chaos! Return to your homes, and all will be forgiven! Never! Not until you've answered for your crimes. You're right, cowards! You don't scare us! Pointing guns at unarmed. We ain't afraid. Hathaway! My father? Yes, which means trouble is sure to follow. I need you to tail his accomplice. This crowd is a powder keg. We can't allow him to light the fuse. But Nothing. Do as I say and go. Come on, you gosh-gutted coward. You doesn't shoot at me. Hey, Lobster, go ahead. Fire your little gun. El the suspicious man. Trebuie să-l urmărim pe om. Boy, you there! What's all the fuss about? Fire at the townhouse. Încă ori făcut chestia asta cu Ghost and Tea Party, exact. Ok, asta o leacă și se uită în spate. Ia știu. And he's fucking there. Ended. Not quite. Nu bagă oamenii să. Fire! Mamă, ce-or făcut? Să facă genocid, frate. Să moară oamenii nevinovați pentru că au crezut gen că au tras cu pușca. Dacă ai ști tu cine-s eu. I need to find Achilles. You there? Careful now. I'm here to help. Who are you? Well, just a messenger. Mr. Adams wants a word. What? Why? Well, you'll need ask him that yourself. He'll meet you tonight near Faneuil Hall. I suggest laying low till then. Go to level 2.
Vedem. Ce se întâmplă mai exact. Over here. Hai o leacă! You're Achilles' boy. Connor, was it? Samuel Adams! Pare cunoscut numele. A fine mess that. Who are you? Samuel Adams, at your service. Achilles asked me to get you out of Boston. Explain. The whole city's looking for you. Oh yay, oh yay! A criminal stalks the streets, wanted in connection with the massacre at the townhouse. Citizens are Da vina pe noi. call the guards if they see him. £10 to whoever brings this madman What am I supposed to do? You can take down these posters for a start. Return to me once you remove the others. We can't be seen together until these posters are gone. Ah, deci trebuie să luăm toate posterele jos, am înțeles. That makes sense. Hai să le luăm jos, adică pana mea. Da, da. Or down. Avem o livrare de făcut. Am ajuns bine în Boston că trebuie să plecăm din Boston. Hai să mergem la om, nu? Ah, Connor. There you are. I'd like you to meet Cyrus. Is he the killer? Peace. Cyrus is on our side, or rather, for the right price, he will be. Have you seen this man? Watch and learn. Oh yay, oh yay! Word has reached us that the man responsible for today's shooting may have been in disguise. A wig and makeup tin were found near the scene of the crime.
Witnesses describe a middle-aged gentleman of pale complexion fleeing towards the wharves, rifle in arm. Thank you kindly, Cyrus. Pleasure. Come on, then. One last bit of work to do. Aici avem din ăștia care duc în... Where are we going? To the printer. Where do you think all those posters came from? Do not rise your minority to level We need 3. to shut it down. Na, hai să mergem, nu? Hai, văruțule, mai cu talent, ce facem? We're too late. They've set up a checkpoint. Come on. This way. I can go by rooftop and meet you there. No. Better you learn about the tunnels now. Tunnels? The Masons have a whole network of them under the city. They're quite useful when speed and secrecy are required. Păi și unde, Doamne iartă, mă găsesc eu tunel din ăla? Nu prea ai pe unde să mergi, asta e chestia. A, tunelurile, mă. Where are we going? To the printer. Where do you think all those posters? Ia să vedem unde avem cel mai aproape tunel. Prea ai pe unde să mergi, asta e faza, că... They're made by a machine. We need to shut it down. The Green Dragon Tavern. Dar unde e The Wind Dragon Tavern? Că habar n-am nici eu. Până la urma urmei, unde e? I can go by rooftop and meet you there. No. Better you learn about the tunnels now. Tunnels? The Masons have a whole network of them under the city. They're quite useful when speed and secrecy are required.
Nu se poate urca pe aici. Hai aici, văruțele, hai. Here we are then. Postal most wanted, sequence 5. Fully synchronization. That is good, dude. E bine. Hold on. Păi. Am înțeles. Mamă, cum se aud sunetele astea, insane! Use your lantern to light the lamps, Connor. They'll help us find our way should we get turned around. I wonder why they built these tunnels. Mai avem altele pe aici? Nu cred că mai avem altele. Ba da, stai să vedem. Trebuie să mai fie și altele. No doubt the design is intentional. To confound interlopers and trap those who have no business being Ah, ce mișto să vede lumina de la astea. O, aici la colț, nu este? Nu. Oh, vă dați seama că chestiile astea nu mai fi fost folosit cine știe de cât timp? Unde mai avem altceva aici? Da, nu vine mai departe. Am înțeles. No, bine, hai să continuăm, să ne continuăm drumul. Hai, da. Vii? Mergem mai departe. Mamă, dacă se aude basul ăla, bă. Nu tot timpul ai lumină chiar peste tot. Excellent. Let us move on. Dar dacă să facem un pic de lumină, că nu mai înțeleg ce e aici, bă. E cam ciudat. Much as it pains me to say it, we must follow the rats. They often move in the direction of an exit. The hell was that?
Something's wrong. We should try another way. Hai. O să văd care e faza, ce mai e și partea aia. Nu prea multe din astea de ales. Well, well. You were right. I apologize for ever doubting. No wonder Achilles has taken such an interest in you. Arse. I don't suppose lockpicking is part of your repertoire? Ia să vedem. Ne pricepem la toate, mă, știm de toate. Well done. The printer isn't far. Let us reconvene there. Dar ce de unde lying low? Laying low. Ah. Da, dar am și fix în aceeași locație. Azi mâța. Da, starea de unde am cumpărat. I know, but I wouldn't be here if it wasn't important, if it wasn't vital. Fine. Just this once, though. In the future, such things will come at a price. Resetting the type is neither quick nor easy. To say nothing of the cost should I be discovered. I shall not forget this kindness. Nor I. His work will see your last little bit of notoriety erased. Come, I'll show you how to leave now that order's been restored. So, now you've had a chance to see how it all works. Untoward actions will upset the citizens and inevitably lead to the guards being called. Depending on the severity of your transgression, they may simply search a bit before giving up and returning to their posts. But should you offend them severely or repeatedly, they'll become much more aggressive in their pursuits. I've shown you 3 ways to turn the tide. Remove wanted posters, bribe town criers, or visit a printer to create your own propaganda. This feels wrong. Why not just speak to someone and explain my innocence? You can't be serious. We counter one lie with another. Words on paper instantly taken as truth. And all of it without question. They loose this beast. Or have you forgotten? I merely helped you tame and turn it round. There must be another way. Something more honest. Well, when you find it, do let me know. But until then, we sculpt with the clay we have. My apologies. I do not mean to sound ungrateful. Quite all right. I was much the same at your age. You'll grow out of it. And if I do not? If I refuse? Here we are. Speak with the harbor master and he'll see you home. Thank you for everything, Sam. I promise one day to repay the favor.
Oh, I'm counting on it. Like this. Noi prietenii. Mission complete. Mamă, dacă se uite toți la mine, zici că eu on misiunea, you can fast travel easily between city by zooming out home entirely. Once you have zoomed out, you will see all the possibles. Hai să vedem ce avem aici, pentru că avem niște chestii. Ok. Nu mai putem face mare lucru aici. Poate. Reveni la Boston ceva mai târziu. Oh, right. Nice. Okay. Where we are going now? Main mission. Apăs butonul. Și nu se întâmplă nimic. You can fast travel using between home. Oh, ok. Merg la misiune. Care undeva pe acolo, dacă văd eu bine. Mergem înapoi la Adams, nu? La... Hai să ne antreneze cel mai probabil. Cred că a făcut bătrânelul nostru foculeț. În 23.000 apropo. You left me in Boston. The training we've done here is all well and good, but experience is a better teacher by far. What of my father? Into the wind, I'm afraid. We have to find him. And we will, after the house has been repaired. But he's out there plotting who knows what. And what would you do when you found him? If you found him? You're a boy with a few months of training. He's a man full grown who spent decades honing his skills. If you're going to stand a chance against the Templars, you're going to need these. Ne dă ceva. Oh, ce dracu! Bătrânelul. Wow! The Hidden Blade! E nerăbdător, vrea săracul să facă treabă. Hidden Blade! Ok, cineva bate la geam și strigă ajutor. What the fuck? Vedem ce se întâmplă. You, sir, please, help! He's going to die! Start the mission. Hai să vedem despre ce este vorba. There's no time. Please come. Dar de unde știe el că putem ajuta? Probabil ceva vecin. Cine știe? Hai să vedem. Follow the man. Nu dau seama unde mergem, dar... Probabil ceva urs atacă sau?
Au niște lupi. Ia să vedem. Down there! He's just passed under the bridge! Nu știu ce să fac eu. Help me! Please! Someone! Help! Someone! Help! Help me! Please! Help me! Please! Someone! Help me! Please! Someone! Help! A, trebuia să sărim după el, mă. Că n-a găsit un nou prieten. What this knobend is trying to say is he's forever in your debt, sir. Who you calling? A knobend? You, because you are one. What were you doing on those logs? Deci că scap pirații! We've got the kid set up a few rods off of here as we're cutting timber. We're hoping to open a mill. Suntem ca There's a pirații! good place not far from the manor on the hill where I'm staying. I like you already. We'll have a look. Bă, ăștia nu să ia doi care ne luară în primiră? În primiră, în primire, vreau să zic, primiră. Oh, wow, ok, why? I'll miss the peace and quiet, but we can certainly use the wood. The manor needs a lot of work. That and other things. Meet me at the small shack by the shoreline when you have time. There's something else you need to see. What is it? An asset. De ce mergem în direcția opusă, gen? Look for mission with this icon. Ok, icon dispărut. Proving your homestead will give you new resources to trade and unlock things. Ok. Things am adăugat eu, mă gândesc că asta vrea să zic omul. Putem crăpa lemne? Sau? Deci nu putem intra? What the hell? Avem chestii noi aici. Ia. Doamne, are nevoie de pastile sau ceva. Ia să vedem ce avem aici. Avem aici, ia să vedem ce e asta. Homestead Mission. Nu merge să facem misiunea aia. Uite un om de zăpadă cu pălărie în cap. Oh, ce drăguț! Uite misiunea asta, care e faza cu ea? Mare zăpadă aici.
see if honor can fly. What in God's name? Someone pull me up! Get a move on. Move along there. Anyone! Please! Someone pull me! Interact. Gata. Thank you. Thank you. Lance. Are you all right? I think so. Didn't do much to me aside from a good scare. Blackguards. What did they want with you? My purse, which was meager, and they decided to punish me for their trouble. Silly, really. My tools and equipment were worth a king's share to the right man. In any case, I had best get on my way. It's a long walk to the nearest inn. I thank you again for your kindness. Have you no home? Oh, well, I was a proud resident of Boston until recently, but I'm not a supporter of His Majesty, and, well, I was forced out of my woodshop and home by loyalists. There are plenty around here who could use the services of a skilled craftsman if you were looking for somewhere to settle. Is that right? I may look into that. E că vine omul la noi și atunci... Lance Worker Level 1. Ok, here we go. Mereu ne face pe aici treburile. I know. Uite că avem și un băiețel aici. Bă, nu vreau în apă, gen. Ia ce mare e zăpadă aici. Hai vedem, putem îmbunătăți ceva la casă, gen? Sau nu? Poate nu. Sau gen se gardează singură.
Hai să ieșim afară. Că nu cred că putem să mai facem nimic aici la... Mergem la misiunea principală care este pe partea aia. Mamma mia! I met him once, that captain. He was 7 feet tall if he was an inch. I tell ya, legs like tree trunks and a smithy's arms. Almost broke my hand shaking it'll know. I could feel it then when I met him. No weapon made by man could harm him. Ăsta vorbește de unul singur serios. Cui povestește? Begin the training. Yeah, let's go. Mă cred că plouă afară. Said go away, boy. Robert Faulkner. Not speak the king's English? Pare cunoscut numele. Nu știu. Oh, I didn't see you there, old man. I'd have set my home in order if I'd known you'd be calling. The boy's name is Connor. He's here to restore the property. Restore? Restore? Pardon my manners. She's still the fastest in the Atlantic. Sure, she needs some attention. Minor things mostly, but with a little affection, she'll fly again. Who is she? Who is she? Why, the Aquila boy, the ghost of the North Seas. The boat. A boat? She's a ship, boy, and make no mistake about it. I thought you brought him here to restore order. I reckon he's the greenest thing on the frontier. Connor, meet me back at the manor when you've finished here. You said it requires repairs. You able? She does need work. A ship is a she, boy. And yes, I can refit her, but I'm lacking in the proper supplies. Some quality timber would help me get started. I can see to that. How long before she is able to sail again? Just get me the lumber, boy. I'll raise a crew. O să înțeleg că o să mergem cu barca. Oh, copacii ăștia sunt nervanți câteodată. Vedem, nu mai avem probleme pe hartă, nimic. Momentan nu. Gata. There you are. I've something to show you. Come, take a look. What is it? A ledger. It lets us manage the homestead's dealings. And these? That was years ago. Before the slow fever, before the Templars,
before everything collapsed. But that's all in the past. Better we focus on what's in front of us. Hot Check wire. out the ledger, and I'll teach you how it all works. Am mânecat cu aer ca fraierul. Doamne. Bun, founds. Fonduri. Stockpile. F3. Nu înțeleg ce trebuie să fac aici. Ce făcui? Bă, dar ce fac aici? Nu știu ce am făcut acolo. Fully synchronization. Time passed quickly after that. My days a blur of study, training, and work. What little free time Achilles allowed me was spent learning about the Templars, about Charles Lee and my father. I longed to confront them, to put an end to their schemes, to ensure my people would remain untroubled and free. But I knew it was too soon, that to approach them now would see me killed. All my work would be for Holy shit, uite nava. These proved the most difficult subjects for me. But in time I mastered them as well. Days became months, months became years. And as my skills and knowledge grew, so too did I. Că te pus foarte mult timp. A, uite că și aici a început să fie cu... Hai să vedem. Ce avem acolo? Iar este primăvară sau ceva de genul. Deci avem nava acum. Dar putem să mergem cu ea gen să o comand... Dă-te jos. Să o comandalim, să mergem cu ea, să... Hai să vorbim cu doamnele. You must be Connor. We've been raring to finally meet you. My name's Catherine, and this is Diana. We're the wives of those two blockheads who cut trees. Nice to meet you. So much of you from the boys. Glad to finally put a face to the name. The pleasure is mine.
We were just discussing how nice this bit of territory is, on a river with nobody upstream. I won't lie, Godfrey's letter had me a little worried, but now that we're here and settled, I must say I'm rather happy. They had us on this plot north of Champlain that was a tangle of rock and bramble. Ugh, horrible place. It's a real treat to be able to walk up the hill and take in the ocean. Your husbands must keep you busy. Nothing we can't handle, Connor. The boys think they run the show, but the real bosses are right in front of you. I do not doubt it. Femeile. Băieți, unde sunteți? Nu putem intra, gen. What? Oh, watch your step. Ground's covered in lovely mushrooms. Morning. Toată lumea o salută, ce tare. Aici la navă. Mamă, de ce a mai crescut zona asta? Poate ce a fost înainte. Hardway. Come aboard and feast your eyes, boy. Ăsta e capitanul. No, not the left foot. Never the left foot. Horrible. Step with your right foot first. Pierde în detalii, omul nostru. She is solid? Aye. Weatherly and sleek. She'll fetch 12 knots in a stiff gale, near a ship from here to Singapore can outrun her on her best day. What do you say we take her out? Show you what she can do firsthand. Where would we go? As it happens, she still needs guns and the officers to command them. We'll launch straight away. Don't worry, lad. I'll make sure you sprout good sea legs. Haul in the mainsail! Get up the rigging! Hand over fist! Come on, men! Let's get her out where she needs to be! Come on, lad. No time like the present. Take the helm.
Double time, boy. It's time you learned. Come on, she won't bite. You're connected to her now. Listen and feel. She's idle. If you call... Half sail! Ah! The killer flies again! Do you feel it, lad? Set a course for Martha's Vineyard. We'll find our guns and officers there. She's a nimble vessel, but the faster she goes, the more cumbersome she grows. And the firmer your hand needs to be. Enjoy this stretch of open water before we come upon those shallows. Call for full sail if you like. We need every knot, full sail. Wind looks to be shifting. Stay alert, Connor. Gusty winds can be difficult to manage. Rein her in, half sail. Half sail. Haul everything in. No sail now. Double time. Roll out half sail. All into half sail. Now, take us through these shallows. Careful not to run up on them. The sandbars will slow us down, but the rocks will put a hole through a hull. And if you want to make a quick tack, call for half sail. She's more maneuverable then. Unde? Nu putem trece pe aici. Mind those other vessels. Hold your tack to keep your right of way. Hai, descurcăm. Exact, toate într-un singur joc. Mamă, dar ce mișto e, bă. Îl ador. Și Skull and Bones. Păi dar ce, tu ai jucat Skull and Bones? Pentru că am încercat gen să-l joc și nu m-a lăsat. Deși am plusul. Dock at the pier. Cottages. We're close. Drop anchor. We'll go ashore, buy our guns, and find our officers. Nu știu unde am ajuns. Oh, hello, Miss Mandy. You're looking every bit as ravishing as I remember. Aștept să testez beta. Bun, dar
Skull and Bones este gen story sau gen doar multiplayer? Nice to see you too. Robert Faulkner, where the hell you been? Sorry for leaving like I did, lads, but where I was going, no one could know. You two working much? No, between contracts at the moment. Well, we're looking for gunnery officers. What would you two say to working with me again? We'd be for getting into a few more scraps. Good show. The Aquila is a fine vessel. We're fitting all the guns as we speak. Looks like your friend's about to catch a beating. Where is Charles Lee? I don't much care for your tone. Benjamin Church. Hey, you don't want to be doing that, Biddle. Bobby Faulkner turned to wet nursing. It's good you finally realize you're a shite sailor. Whoa, 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 not in here, gentlemen. Better still, not at all. Bobby, take your friends and get out! Let's go, boys. Our guns ought to be ready. Come on. Da, și bate aia pe toți, mă. Oh. Oh. Mamma mia, bă, băiatule. Not take any damage before you reach Martha's Vineyard. O versiune MMO la Black Flag? A, deci e doar multiplayer. Deci nu e ca și să joci single player. Înțeles. Păcat că nu s-au gândit gen să-l facă. Merg să fac o mică pauză și revin imediat, da? Păcat că nu l-au gândit gen să-l facă cu story, what the fuck. Eu credeam că Skull and Bones va fi gen cu un fel de story sau chestii genul ăsta. Sau măcar cum este The Division. Dacă este doar multiplayer, ce facem atunci? Ce facem? Nu știu, e păcat. N-am spus, eu nu sunt adeptul jocurilor multiplayer, nu știu de ce. Nu-mi place, nu știu, am eu chestiile mele interioare, habar n-am. Hai că revin imediat.
Au. Hai să cârmuim. Hai, văruțu. Dă-te la o parte, eu sunt șeful. Bun, și unde mergem acum? Dacă eu sunt șeful. Mergem încolo. Let's go. What the bloody hell was that about? The older man is a Templar. Who was he with? Templar? The young buck was Nicholas Biddle. Nobody. Sails before the mast. Midshipman for the Crown. Are the guns ready? Aye, but we won't jump in over our heads. We'll find a suitable target and show you how they work. We've fitted her with a modest amount of guns to start, but rest assured there's ample room to add more should you feel the need. Mergem cu nava, băieți! Mergem cu nava! Oh! Looks like a British frigate with half seas over. Should do nicely for a spotted target practice. Bring around broadside, and when all guns are on target, call fire. Round shot for a start. Ready out to fire. Let fly. Reload those ladies. Wait for your mark, sir. Well done, boy! Now, aim all guns at her bow and do as much damage as possible. Ah! Good! Now give the swivel guns a turn. More precise. Hit those old powder barrels and light up the sky. Nu știu cum fac chestia asta. Use the swivels, boy! Ah, am înțeles cum funcționează. Not bad for a spot, Captain. You are a fast learner. Provided something interests me. Ah, getting a taste for the open sea, are we? We'll make a jack tar out of you yet. Now we should be getting back. The old man is like to have my hide for keeping you out so long. Să mergem în mare! Mamă, deci ador jocul ăsta, e absolut amazing! Absolut amazing! Mai ales partea cu navele, cu nebunia asta, mi se pare insane. Hai să luăm... Cum iau? The marker. Gata. Oh! Shooting at us. Destroying property of the crown, disturbing the king's peace, take your pick. What do we do? Naught else but to fight back. Sink the bastard. The fuck? And he's down. Bă, dar unde s-a dus aia altă?
And it's down. English frigate! I'll be betwaddled another Oh, să-ți placă enorm Black Flag. Clar. Fără le face mare lucru. Salut, Paul, să înceapă acțiunea. Emil, salut! Bine ai venit pe live. Nu prea am ce să-i fac. Că dacă i-am tras aiurea. Partea asta la altă. Wow. And it's down. Carry on, sailor. Not bad for your first voyage, eh, boy? Mamă, ce mișto e. Getting back at the old man will have my guts for garters. Doarce și luptă. Mărește zoom la tunul și trage. Tu mai mult fugeai de ei. Bine, stai leacă că nu știu eu cum funcționează încă treaba. Stai că asta este work in progress. Mai mult fugeam de ei. Nu, încercam să mă întorc cu tunurile către ei, doar că nu reușeam. Și atunci am zis, bă, ia stai așa, leacă, stai să-i dau contră cumva, să mă întorc pe partea aia altă și nu te că a funcționat. Are un sistem foarte interesant și foarte easy. Am jucat World of Warship și cam știu cam aceeași chestie. Nonsense, really, but he doesn't hurt no one, so I'll leave him be. Talk to him if you fancy, but be warned he'll chew your ear off. Anyway, the Aquila's here for you. Las că învăț. You should get a pang for the open sea, we'll be waiting. Now I implore you to head up the hill before the old man comes out of retirement just for me. Și pe urmă tragi și tu. Da. Las că mă învăț eu, Alex. N-am de unde să știu dacă prima dată când mă lupt în jocul ăsta cu navele. Sorry. Las că mă învăț eu, Alex, nu te stresa. A fost doar prima luptă. Bătrânelul. Nu cred, mă lasă să testez asta. Ce drăguț. Wow. Nu prea cred că par a fi comode, după cum... Once upon a time we had a ceremony on such occasions. But I don't think either of us are really the type for that. You've your tools and training, your targets and goals.
And now you have your title. Welcome to the Brotherhood, Connor. Ah, ce drăguț! Bă! Memory synchronized. Synchronized 5 completed. Acum ieșim din Animus, nu? Sau nu? Ba da! Eram sigur! Welcome back, Desmond. You'll be happy to hear there's actually good news for once. Yeah? I've managed to locate a power source, and it's relatively close by. Up for a trip to Manhattan? Is it safe to leave? Abstergo's gotta be looking for us. Obviously it's not safe. Can't exactly sit around here hoping to get lucky though, can we? We need that power source. Besides, I'm sure you can cook up some way to hide our movements. Maybe. The Templars have access to all kinds of satellites and camera systems. We'll need to find a way to mask our digital signature. I can probably camouflage the van, too. But there's not much I can do for us. That's an easy one. Așa cum suntem în prezent. Spus că poți să reduci și viteza. Local utility companies have assured the public that they're completely prepared for the upcoming solar maximum. Disruptions to service are expected to be minimal. Erupție puternică solară. What's this? A remote-operated camera. It'll provide us with a feed while you're on mission. This will let us talk to each other. We're almost there, so listen up. The artifact is in an office penthouse in Lower Manhattan. At this time of night, direct infiltration is going to get you noticed. I think we're better off having you drop in from above. What do you mean above? Me? Testing. Testing. 1, 2, 3. Yep, read you just fine. Now why don't you power up the camera? I've got picture. Running diagnostics. Perfect. I've got a nice strong signal. Dacă așa merge camera aia e bine. Unde e camera? Să vedem. Ok. Stați așa că trebuie să ne urcăm. Oh, that's hold still. That's a lovely view. Seriously, Sean? Fuck you. Ah! Stați așa o leacă. Să fie ceva cu astea aici.
Ceva trebuie să fac eu aici, dar nu dau seama ce. Mamă, și e și întunericul ăsta foarte... Oh. Doamne, cât curaj să ai, frate, să te urci pe așa ceva. Bun. Unde ce mișto arată orașul. Wow. Holy shit. Vai de capul meu. Jesus. Look on the bright side. No security to worry about. And on the not so bright side, the slightest misstep means you're effectively paced. Shut up, Sean. Ok. Vai de viața mea. Face rău instant de la înălțimea asta, băi, nene. Wow. Trebuie să luăm pe aici. Eu ce am mai învățat de la... Oh! Wow. Mama mia. Once you reach the top of the lit up crane, you should be high enough to make the jump. Should? It'll be fine, don't worry. Mamă, dar... I'm pretty sure she was high when she was running the numbers. A joke. It was a joke. Or was it? Ok. Here we go. Ne mutăm pe partea asta altă. Doamne, deci ador jocul ăsta. E cel mai tare joc din istorie. Bun, și de aici gen unde sărim? Jump when you're ready, but wait for my signal to open the chute. Timing's really important here. Too soon or too late and you'll miss the building. Bă, și unde sărim? Ok. Mamă, ce ușor să conturează parașuta. Mă mir că nu avem treabă cu inamici sau chestii de genul. Power supply-ul. Ce cată mă la o firmă de genul? Adică pana mea, nu? That wasn't so bad. So. Ah. Desmond. Daniel Cross. But I guess your kind doesn't have many options these days. Who are you? Ask your father. Now give me that. I don't think so. Look.
I'm not supposed to kill you, but the boss man didn't say anything about fucking you up. So you've got to the count. Fraierul. Astergo era firma templierilor. Da, știu asta, știu, am înțeles, dar gen aia era în interiorul unei firme de la Astergo? Believe it or not, he used to be an assassin. The assassin, the way I've heard it told, but it turned out he was a sleeper agent for Abstergo, programmed to infiltrate and destroy the organization. How did he know you were there? We could be compromised. They must have caught me snooping inside their network and sent Cross to see what we were after. If they were aware of our current location, we'd know. Though, I will say this. It doesn't bode very well for future expeditions. I've set up some cameras topside. If anyone shows up, we'll see it. I'd suggest you go see about finding a socket for that power source. Or we can return to Connor if you prefer. All the artifacts in the world won't mean a thing without the key. Asta probabil subsidiara. Vedem unde trebuie să băgăm power supply-ul. Dar chiar unde trebuie să băgăm asta? Ia să vedem. A creat Animus și alte firme doar să caute artefacte de la rasa aia de extraterestri. Ah, Desmond, there you are. Can I ask a favor? Maybe. When this is all over, I'd like to try turning the dial back on the Animus. Like, all the way back. To the time of the first civilization. You think it would work? There was no real loss of fidelity when you visited Altair. Then again, that was about 1,000 years ago, and I'm looking at going back at least 70,000 more. Sure, I'd be up for it. Be interesting to see what things were like back then. Excellent. I think it would prove most enlightening. So this is how it started. What are you up to? Just brushing up on my American history. I say history. They certainly teach you strange things in the States. Like what? Well, for all the talk of this being a revolutionary war, it was a civil one. Well, not that kind of civil. I mean, there was no America versus Britain. It was Brit on Brit action. You clearly see how the whole thing got started. One war gave birth to the other. You mean the 7 Years' War? Exactly. Seems the Crown overspent in its attempt to keep the French out. Wound up with a great deal of debt. Believing that the colonists should help to shoulder the burden, new taxes were created. It was a reasonable request, even if Parliament was rather, well, undiplomatic about it. Well, it's not really fair to tax people for a war they didn't want any part of. What? Didn't want any part of? Did you not notice George Washington with Edward Braddock? He was right there in the middle of it. So here you have the Crown spending who knows how much money. Exact, are câteva puncte acolo. Thrive, and then, when they ask for a little bit of help... Right, look, think of it this way. King George and the colonists, they all go out to dinner, right? And when the bill comes, George asks for them to kick in and pay their share. Fair enough. But keep in mind, he's been taking them out to dinner gratis for decades now. But the colonists, oh no, they insist they only had a glass of water and a side salad. Never mind the table's full of half-eaten food and empty bottles of wine. Now, when the king points this out, what do the colonists do? Oh, they flip the table over and they storm out the restaurant. Probably intending to return later and burn it down. You left out the part where the king pointed a gun at the colonists and asked them to cover dinner for everyone in the restaurant. Right, yeah, interesting take. If he pulled out a gun, and I'm not sure he did, it would only have been after the 100th failed attempt at getting them to pay their fair share. But how do you define someone's fair share? Oh, well, with a war, apparently. I wonder how many other places like this exist. There are dozens of them, all over the world. And somehow no one's ever found one before us. I don't think that's true. Oh? When I was at Abstergo, Vidic talked about silencing discoveries made by non-Templars. And I'm sure Abstergo has dug up plenty. The things they must know. Regretting throwing in with us? No. Just looking forward to when we can finally trounce those bastards so I can dive into their archives. Oh, I think I found a lead on another power source.
Later, Desmond. I'm in the middle of something very important right now. Hai să lăsăm pe om să... A, dar văd acolo că ceva ne așteaptă acolo sus. Son, I owe you an apology. Nu cred că își cere I shouldn't have scuze. lashed out like that. You have to understand, I've never been very good at this. Never mind that we live rather extraordinary lives. Calitate de aspectul că ei erau taxați, dar nu aveau niciun drept de vot asupra unor aspecte. Mă gândesc. So I've noticed. Look, it's silly for us to go back and forth like this. I admit, I did a shitty job raising you. I apologize. I'm sorry. În It's important you sfârșit. understand it didn't come from a bad place. You're my son. I love you. I guess I was so busy trying to make sure nothing bad happened, I didn't consider the consequences. Truce? I can't believe it's taken me so long to ask, but how's Mom? She's not... No. Your mother is fine. We decided it was safer if we split up for this job. Always assuming the worst. For good reason. Can I at least say hi to her? I'm sorry, it's too risky. Maybe when we're done. Right. When we're done. Dăm foc la nave și ne batem în 6 luni când veniți cu forțe proaspete și vă batem. Have we ever tried to make peace with the Templars? Throughout our history, there have been moments. Several, in fact. But it's impossible. There are Da, aveau niște reguli foarte tâmpite pe vremea aia. Nu că acum ar fi mai speciale, dar... As a submission. But knowing what's about to happen, wouldn't it make sense to try and talk to Vidic? Come to an arrangement, even if it's only temporary? We'd all be so busy watching our backs, nothing would get accomplished. Imagine that. We're more productive at war. Well, have we ever tried sending in someone? Doing to them what they did to us with Lucy? Or Cross? We have, and it's never worked. We've sent people who were either too weak and found themselves turned, or too strong and were unable to carry out the charade. I just feel like we all want the same thing. We use the same words, but that's all they are, words. In the end, it all comes down to freedom. We seek it, they detest it. And so there's never an end to the fight. Not until one side is completely gone. Is that even possible? Probably not. Our two groups have existed in one form or another since, well, since forever. But things can be better than they are. And that's something. Did you look for me, Dad? When I was gone? Every day. Come on. I mean it. Every night I'd look, searching for your name or variations of it, hoping you'd slip up. Abstergo only found you first because they had better access. A few more days and it would have been me. Well, I'm here now. And I'm glad. Do you think Lucy regretted what she was doing? I used to think I knew her well, but clearly that wasn't the case. So I really can't give you an honest answer. She seemed so sincere, though. Like she really wanted to make a difference. Yes, well, when I first met him, I thought the same thing about Cross. It just keeps happening over and over again. What does? Everything. Don't get weird on me, Desmond. No, it's fine. I'm fine. Don't worry. All right, then. You should think about getting back in the Animus. We've got to find that key. We should probably get back to Connor. Am să mă duc înapoi la Connor. Vreau să văd ce facem cu power supply-ul, you know? I know everyone thinks I'm being silly, but I can't shake the feeling we're being watched. We are being watched. By Juno. Or some version of her.
Do you think it's a recording? Or is she a ghost? Or something else? Is she talking to us the way Minerva talked to Ezio? No clue. I mean, who knows what else they were working on down here? There's still so many rooms we don't have access to. But do you think she's like literally down here, waiting somewhere, still alive? Still alive? That's mental. That I mean she'd be at least 75, 80,000 years old? Oh, powerful, yeah, but not that powerful. They came down here looking for a way to survive. Maybe they found one. Was it weird seeing Cross? What do you mean? It's different for you. You don't know about what happened, I guess. Citesc imediat, Alex, în masă. Important to us. Vedem ce cred și ei despre toată nebunia asta. Sean said he was a sleeper agent, like Lucy. It was different. She made a choice, but Cross, if you read the files, Abstergo just... They did terrible things to him. Rebecca? You're lucky. We all are. We have people who care about us, who look out for us. He was all alone, and the people he thought he could trust, they used him. Did you know him? No, but I knew Hannah. Who's that? She tried to help him. She trusted him. But there was a raid about a year ago. She stayed behind so the others could escape. Tried to reason with him to see if she could fix things. Well, what happened? What do you think happened? He killed her. That's what he does. That's all he knows how to do. Sometimes Deci un fel de Assassin Cross. Rebecca. I just want to be alone right now. Ok. O stai că de acolo venisem noi, lol. Ia să vedem, putem ajunge acolo în partea de sus? Pentru că tot văd că merge taică-miu în partea asta. Ia, hai să vedem. Aha! Nu avea niciun reprezentant la guvernul britanic, deci îmi iei banii și nu pot să spun nimic. Dăm foc la nave. Atem 6 luni când veniți cu forțe. Four towers would be built to pull her fury into this place and dispel it. But even with all we knew, with all we had, it would take too long. 1,000 years we could labor and still the work would not be done. The first tower was never completed. The project abandoned. We moved on. But while we labored on other endeavors, a few returned. They thought to automate the process. Metal might finish what flesh could not. Ok. Și power supply-ul ăsta care eu l-am, gen... Unde vine băgat, implementat, whatever? Hai să vedem. Ei, dă-te înapoi.
if we could not meet the sun's cruel embrace, perhaps we might rebuke it. Already we could generate fields to protect us in times of strife. But these were small and simple things. To replicate them on a scale the size of a world, we lack the energy to make it so. Half the world, they said then. It is better than none at all. We tried. Again, we failed. A quarter, they asked. Even this we could not do. A sixth, an eighth, a tenth, they cried. The answer was still the same. Perhaps in time a city might be spared. But it was time we did not have. So we moved on. Wonder what's inside. Only one way to find out. De asta era Minerva aici. Juno, scuzați, Minerva era gen cealaltă. Da, nu s-a deschis o ușă undeva. What is a fact? Is it fixed? Immutable? Certain in its existence and only awaiting discovery? Or might it be changed? Here we learned the answer and thought that it might save us. They were used to command, to control, to own. But we soon discovered another use. When enough sat in thrall and were told to believe, their thoughts took on form. What was imagined became real. If 100 minds could wish away a wall or create a tree, what might 1,000 do? 10,000? More? Might we change the consensus and will the thread away? We resolved to send one into the sky where it might illuminate us all. Once placed, a sentence would be uttered. Make us safe. In this way, we would change the consensus. We would save the world. But it never came to be. We sent a dozen of them skyward, but there was no way to maintain control, to direct the beam, to enthrall the world, to speak the words. Though this was strange and dangerous, what we tried next was worse. Ca să vedem aici. Our first instinct was to travel back, to change the past.
but we could not find a way. But forward. We could look forward. And so here we sought to see beyond ourselves and know what was to come. First, we watched to learn if our work would succeed. But the answer was always the same. So we moved on to other things. But she remained. The one you call Minerva. In time, she too stopped looking, and instead began to speak. She called out across time, in the hopes that you might be saved. She hid messages where none might find them, save for you and those within this place. Fascinating. I'm tired of it. The cryptic warnings, the threats. Just tell us what you want! But they are. We saw the Nephilim there. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them. Imagine trying to explain all this to a 2-year-old, to a grasshopper. When they said the will of the gods was unknowable, they meant it. Literally. I killed her, you know. I killed Lucy. It was the apple, son. It was Juno. I saw what she was. What would happen if I let her live? I could have stopped myself. I mean, there was a force there. But I didn't have to. I chose to. Desmond. Lucy was going to betray us and take the apple back to Abstergo. I saw the satellite launched. I saw them turn it on, and then... it failed. Whatever's on the other side of that door, it benefits Juno. We need to be careful. Nu stop pe... Putem să deschidem ușa aia complet, sau? Here we go. Aici trebuie să pun următorul, am înțeles. Vedem ce mai e aici. Someone's really getting on my nerve, you'd think with everything... Na, mă rog. Da. Hai să ne întoarcem. Mersi. Let's go. These are troubled times. The already uneasy alliance between the Crown and its subjects frays. And behind them both the Templars plot, pulling strings and moving pieces. History dictates they seek order through control.
But how will they affect it here? Developer Who Homestead. supports them? 1773. Conspiracies have they already spun? Spare a All moment. these things I must determine. Of course. For Have a only look. by knowing my enemy can I hope to stop What is it? them. A Xingbao, or rope dart if you prefer. One of the many plans given to us by Xiao Yun to... We'll have to... Mamă, cât o crescut, nu mai e copil. Oh. Ganondogo. Yes, my friend. What brings you here? Is the village all right? For now. What do you mean? What has happened? Men came, claiming we had to leave. They said that the land was being sold, and that the Confederacy had consented. We sent an envoy, but they would not listen. You must refuse! We cannot oppose the Sachem, but you're right as well. We cannot give up our home. Do you have a name? Do you know who is responsible? He is called William Johnson. Where is Johnson now? In Boston, making preparations for the sale. Sale! This is theft! Connor, take care. These men are powerful. What would you have me do? I made a promise to my people. If you insist upon this course of action, seek out Sam Adams in Boston. He'll be able to help. What have you done? When my people go to war, a hatchet is buried into a post to signify its start. When the threat is ended, the hatchet is removed. You could have used a tree. Săracul cu căsuța lui. Hai să vedem ce mai este în căsuță, pentru că văd aici niște chestii interesante care... Putem îndepărta asta? Nu. Nu, nu putem. Hai să vedem că avem aici o chestie nouă. Ce avem aici? Putting book. Ana. Serios. Ce facem cu astea? F3. Connor, it has occurred to me that the times we live in will be looked upon by future generations with a certain degree of scrutiny, no matter the outcome. With that in mind, I think it valuable to record the goings-on around the homestead. A true log of how people lived during this time of transition. Something to help color the portrait. What do you think? When I find a moment, I will try. Very good. Da. Oh. Ok.
Wow! Nu avem acces aici, nu putem. Vedem ce să mai... Mamă, dar s-a lucrat aici, bă, vere. Aș putem lua astea. Play a game, nu vreau să joc un joc. Aici ăla de documentație. Aici nu mai este nimic important, cred, sper. Bun, și aici sus ce avem? Ce s-a întâmplat aici sus până la urma urmei? Avem mobilă. Aici e cam goală zona asta. Ia să vedem aici. Ok. Aici în alte camere ce avem? A apărut un pat. De aici arme. Asta presupun că ar fi camera noastră, nu? Și din coaci... Glob. Parcă era ceva aici. Văzusem eu. Salmon. Boston Massacre. Asta ziare, bă. Era pe vremuri de... Ok. Aici ce mai avem? Examine. Assassin from China and one of the last assassins to meet with SATA-III before his death. Panda Belly. Naval ship. Ok. D'Aquila. Was built in France in 1749 in the city of Brest. A temporary ship into a storm and was lost with all hands aboard. Or so we wanted the tempers to think. The ship was caught in a trap by tribute Renegades. The Aquila was able to limp away from the battle, but ran aground in the swallow water. That is until Connor found them both. Samuel Adams. Samuel Adams este avocat. The Boston Massacre.
Cops. Bună, Veronica, bine ai venit pe live. Doar clădirile astea mai există în momentul de față în Boston. Probabil. Posibil. George Washington. Acesta a fost primul președinte al Americii. George Washington. Dacă o să fim prieteni cu George Washington, nu? Nicholas Bidel. Astea oare sunt nume chiar reale? Nume real? Benjamin Franklin. Bine, acum știu că George Washington e nume real, adică pana mea, dar restul de oameni, John Pickard ăsta, chiar pe bune au existat gen Thomas Hick. Member of a nation living in lands near Boston at the time of the French and Indian War. Ezio Auditore. În 1524. Alta e. Only shortly thereafter, the assassin he died to save committed suicide in front of Reverend Old Altair. To come warrant of enduring affection and hasting. Is soldier which father when you're next to people around you and there are have guns some like the bulldog down. Dursley.
Then he probably had to stop every 5 minutes to let his bloody dogs. John Freezer. Daniel Bownick. Cine dracu e ăsta? Ne-am uitat și aici. Ups. Ape. Brownie. Mamă, câte grupuri de comit. British Regulars. Grenadiers. Jaggers. Loyalists. Ok. Pe aici, pe acolo. Cred întotdeauna a fost ancorată în istorie. Ce au contribuit la războiul de independență. Figuri marcante sunt nume din perioadele respective. Patriots. Uite, patrioții. New England Hunting Society. Boston Brawlers. Frontiersmen. Ăștia-s Frontiersmen. Bine. Nu știam care e faza cu ei. Patience. Aici cred că toate ora. Că ar fi să le citești toate astea, păi cred că ar fi o carte destul de mare. Cred că locațiile astea, cred că s-ar putea să mai existe unele dintre ele. Cel mai probabil. Da, zici că e biserica aia din Far Cry. Tot o vezi prin teste și nu știu ce. Paneul Hail. Băi, eu nu stau să le citesc pe astea, dacă ar fi să le citesc, cred că un episod aș face doar citind toate nebunile astea. Nu? Nu? Asta știu ce e. Frontiers. Hai că aici nu sunt așa multe. Concord. Boston Light. Și că vreau să distrugă Lighthouse-ul ăla, mă. John Hall. Authors. Aici ceva că nu ne mai dă poze. Trading Post. Ok, Markets. Printer Shop. Ce trebuie să vin eu să... Atlantic Ocean, Oceanul Atlantic. Bă, dar oare în jocul ăsta când mergi cu barca, oare poți întâlni gen chestii, nu știu.
Sacul din Boston. Stamp Act. Frontier. Battle of Fort Necessity. Da, sunt multe chestii pe care The Beggars Opera. Aici ne spune despre animare, prădători. Lupul. Uite. Uite în Fags și Fox. Ce ciudat arată în poză. Prey, pradă. Prioară. Elk. Air. Asta e iepure. Da? Air. Ivă. Raton. Items. Chips. Providence. Hai că astea văd că nu sunt mari. Prea multe chestii, frate, prea multe chestii să citești. Există persoane care să fi citit toate nebuniile astea, pentru că eu nu cred. Vedem câte ora să nu... Oh! 1 și 2 minute! Aoleu! Bă, cât le citești, bă, pe astea toate, bă? În câte live-uri? Sunt multe, frate meu! Oh, foarte istoric jocul, într-adevăr, dar... Bă, și să stai să le citești pe toate... Mama mea, sunt multe, sunt prea multe. Spun sincer, eu... Știți că mie îmi place de obicei să citesc chestiile care nu sunt... Na, pana mea, așa de multe, dar... Bă, acum... War Club... War Post. Nici că ești la școală. Păi nu mai am răbdare, vreau să nu mai am chestii de genul. Documente, newspapers, nu spun. Aici avem tot ce era acolo pe ziar, presupun. Și exploration cell, deci... Handless Horseman. The Headless. Care să fără cap. Bă, abia aștept să joc următorul episod, că deja începe să devină din ce în ce mai interesant jocul, pentru că uitați-vă cât de mișto arătăm, bă! Arătăm foarte bine. Dar, din păcate, nu mai am eu timp. Am măcar să ieșim afară. Da, nu putem sări prin casă. Ne bate bătrânelul de nu ne vedem dacă rupem casa. No, ieșim afară și cam asta este. O să vedem pe seară, poate mai fac un live, nu vă promit nimica, dar dacă nu fac live, categoric o să fim live alte chestii. Oricum, până data viitoare, o doresc multă baftă, să ne vedem cu bine pe următorul live streaming și să aveți parte de un început de săptămână absolut minunat. Eu am fost Paul. Hai să încheie episodul cu numărul 4 sau 5, nu mai știu exact. Dar cam asta a fost. Trebuie să merg să mă pregătesc, că merg la lucru. Îmi doresc toate cele bune. Paul, it's fucking out, guys.
Servus și salut. Tot același lucru.